das denn? It's Heroes of Ruin from Square Enix. Das war wohl ein gigantischer The Flop, denn ich habe noch multiplayer nie in mode meinem in Leben von dem particular Spiel is gehört, very weder gesehen. extensive Ich glaube, as ich weiß, part of wovon an er redet. ongoing part. Sozialer Insock. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Leute, mein Name ist Insock und damit herzlich willkommen zum Fragezeichen. Ja, spätestens wenn es angelaufen ist, wisst ihr sowieso, was es ist. Ich habe mir nämlich gedacht, für bis die Direct zur Switch 2 läuft, mal auf ein paar alte Directs zu reagieren. Und ich glaube, ich habe die erste jetzt ausgekramt. Könnte aber auch da falsch liegen. Keine Ahnung, habe keinen Überblick. Und ja, wir schauen uns eine Direct vor 12 Jahren an. Wohlgemerkt, es handelt sich um die Nintendo Direct vom 21.04.2012. Da habe ich selbst noch keine Directs geschaut. Und ja, deswegen ist das auch ein bisschen interessant ebenfalls für mich. Ich bin gespannt, was da für Spiele gezeigt werden, ob ich die Spiele kannte damals und so weiter und so fort. Das waren damals noch DS, Wii, 3DS Zeiten. Oh, die Zeiten waren himmlisch. Und ja, ich war damals schon ein großes Nintendo-Kid und habe wirklich viel gespielt. Da war noch mein erster 3DS dran. Der ist inzwischen in 2. Okay, ohne länger noch um die Folge zu spinnen, denn ich bin auch neugierig, schauen wir uns offiziell die Direct an. Let's go! Peggy 12, da sieht man's auch. Richtig alt. Good afternoon, everybody. Und da ist Yoda I'd Iwata. like to take this opportunity to send a very warm welcome to all the viewers across Europe who are following Nintendo Direct. As many of you may know, my name is Satoru Iwata, and I am the Global President of Nintendo. Today, I am speaking to you from the Shield Room Ja, in er the war. Nintendo headquarters in Japan. Wir wissen es alle leider. I have just completed the Nintendo Direct filming, which is specific to those in Japan, and I am very pleased that this time we are able to provide you with a dedicated European Nintendo Direct. I very much appreciate the Das muss wohl die diversity erste of sein. Europe. Ich bin Each gespannt, was country has gezeigt its wird. own Natürlich sense of alter culture Kram and jetzt. unique spirit. And this is why today I am very happy to welcome you to a Nintendo Direct, which is specific and relevant for all our fans from across Europe. Okay, das ist auf jeden Fall die allererste, die für Europa gemacht wurde, also für Deutschland unter anderem auch. Directly, showing you the variety games you can expect to play very Ich habe soon. übrigens nichts vor And some 2012 gefunden. We have for upcoming titles a little further in the future. To do that, I'd like to hand over Bin now gespannt, wie to es the abläuft. European Das waren ja president of sozusagen Nintendo, ein paar der goldenen Zeiten a damals. man Wii, who DS, not only 3DS, shares my richtig gut, first alles name, gelaufen mit denen. but who is one of my letterbox friends on Nintendo 3DS, Satoru Shibata. I hope you enjoy the rest of this Nintendo Direct, and thank you very much for spending the next around 30 minutes with us, with Mr. Shibata guiding you through. Alligator. Thank you, Mr. Iwata, for your introduction, and welcome to our viewers across Europe. Today, we are in my office in the Nintendo of Europe Dieser Mario headquarters Bowser in sieht ein Germany. bisschen gesquetscht aus, aber der I'd Grund like ist to so get weit. started right away Interessante by talking Situation. about one of our most anticipated titles, arriving in shops May 25th, and involving a game that's Mario very Tennis close to my Open. heart as a big Hab ich tennis nicht- fan. Hab ich Mario das Tennis vergessen? Keine Open. Ahnung, ich glaube nicht. Mario Tennis has a strong history on Nintendo platforms, with many different games Wir waren you ja may damals noch remember an den on Anfängen von consoles, 3DS. including the Nintendo 64 and Nintendo GameCube, and each Ja, ich erinnere providing mich a an die zwei slightly Spiele. different spin Ich habe on the beide game mal of angespielt tennis, und hab's Mario bereut. style.
Now we are really Allerdings die excited GameCube to auf der bring Wii. you a unique Mario Tennis experience, only possible on Nintendo 3DS. First, I'd like to talk a little about customization. Mario Tennis Open is the first Mario Tennis game that lets you play using your Mii character. Stimmt, früher waren speziell Naturally, you Charaktere can da. also play using one of 16 characters from the Mario universe, like Mario, Peach, or Bowser. But using your Mii character allows you to play in a slightly different way. For a start, Ja, damals you wurden noch can die Miis customize super your Mii supported. character. Heute werden sie halb There are abgeschafft about und alle hassen 200 es. items to collect, and these are pieces of clothing and Na, equipment, wenigstens wissen wir, dass sie bei der such as a Switch new 2 racket, garantiert dabei sind, nämlich die ist ja or whole abwärtskompatibel tennis kits und somit muss ein styled Mii-Maker after drin different sein. characters. Aber bringt bitte den aus Each item Utopia can change in the die tennis Konsole. skills of your Mii. For example, your power, spin, or the way you move. It's fun to unlock and try different items, but importantly, you can try out these different items until you end up with exactly the kind of tennis player you prefer. Ich Whether find's you irgendwie run grad powerful cool, nochmal play so eine or take a besondere more Sache für die tactical Miis zu view sehen, denn on the heutzutage court, like me. kriegen sie überhaupt keine Liebe mehr von Nintendo. You can now enjoy designing a player that plays like you, or at least the Ja, way sie you jetzt- wish you Die could jetzt noch play. groß unterstützte war Mario As you Kart may know, Handy. there are lots of multiplayer options Aber selbst in das ist Mario vorbei. Tennis Open. You can play locally with friends and family in the same room, and you can also use download play. With download play, even Ach if ja, die just Zeiten one von person Download has a Play. game card, up to 4 players gute can enjoy Zeiten. a game of tennis together. Das ging bei vielen And Spielen zu what der I'm ersten most 3DS-Ära. excited about is the online multiplayer mode. You can now play friends, family, and also other people in your region online. There is even a regional leaderboard for you to tackle to see if you have what it takes to be European champion. And the best part is you can use that Mii character you've customized to play against other people in your own unique style, making this the most personalized game of Mario Tennis you've ever played. Look out for me too, as I will Tja, certainly ich be kann's nicht taking part auschecken. in Ich online besitze dieses matches Spiel als eins der once the wenigen game nicht. launches across Europe on May 25th. Aber vielleicht krieg ich's ja irgendwann in die Finger. Okay, jetzt läuft sogar noch ein Trailer ab. Nie im Trailer, dass ich das noch erleben darf. Okay, verschiedene Spiele. Ja, damals gab es das noch am Anfang auch. Die wollten halt die Konsole auch verkaufen. Was? Was ist das denn? Was war das denn? Bewegungsstörung. Yikes. We recommend heading to Nintendo eShop to see a 3D version. And as you might have seen in the trailer, Der E-Shop ist tot. there will be further Sorry. surprise in Der the ist near letztes Jahr future. draufgegangen. So please stay tuned and check our website or follow our Twitter account. Speaking of multiplayer gaming that's new and exciting
brings me to the next topic I'd like to mention today. Kid Icarus Uprising has Oh, been das on Spiel sale ist for teuer several geworden. Das weeks Spiel now, ist teuer geworden. and we'd like to thank the European players Es ist eine for their Legende, aber warm es ist extrem reception teuer of the geworden. title. Many people have commented on the immense depth and scope of Viele hoffen, gameplay dass to es be noch als found Port as you erscheint. play through this title. We have prepared a short video today to look at how you can find and use stronger weapons and how to make the most of them if you want to beat your friends in multiplayer mode. In air battles, you don't move as fast while you're shooting. So it's easier to dodge if you focus on charge shots instead of just firing continuously. You can also change aiming sensitivity and turning speed using the reticle camera setting in options. If you make the controls more fluid, it's easier to turn to face other directions. It depends on your preferences, but adjusting this so that it's a bit quicker can make it easier. Dash left or right when your reticle is over an enemy to do a dash around. Make sure to keep holding your stylus down on the touchscreen. This is important. You receive weapons whether you win a match or lose. But if you don't move at all, then you won't get anything. Battle-Modus, der jetzt inzwischen abgeschaltet ist. This is a good combination if you're using a staff. You can deal damage to enemies behind walls. Ach, der Stab. Man kennt ihn auch von Smash. Once you finish the game, you unlock a secret option der Stab that ist lets you ein bisschen wie change to the Raygun. Viridi solo menu. Ich wusste niemand, dass dieser And of Modus course, you existiert can make mit dem offerings too. Multiplayer, weil kein Mensch es gespielt hat in einem Let's Play. There will be a longer, more in-depth version soon available on the Nintendo Direct website. Please don't forget to check back. Finally, some news that will be the icing on the cake for Kid Icarus fans who enjoy Ach collecting ja, die AR-Karten, the AR die idol sind hier cards. richtig teuer. We are pleased to announce that we've entered into an exclusive partnership with Panini. We are sure many of you will have some experience of collecting all sorts of Panini stickers. Ja, Soon, you will be able to purchase additional packs of Kid Icarus damals haben sie AR noch nicht ihre idol eigenen cards in Karten stores, gemacht. Dadurch as die well as an AR-Karten. album to keep your collection in. We Ja, die hope Teile habe ich this nie im way Handel gesehen. you will get even more joy when collecting and trading with your friends. Our next announcement for Nintendo 3DS concerns a game that introduces an entirely new world with original characters, fresh gameplay, Okay, was kommt jetzt? and that uses the features of Nintendo 3DS in quite a new way. It's Heroes of Ruin from Square Enix. Das war wohl ein gigantischer Flop, denn ich habe noch nie in meinem Leben von dem Spiel gehört, weder gesehen. and features real-time Schätze ich voice mal. chat Ich with habe other das Ding games, noch nie in meinem Leben providing an gesehen, even weder more gehört. immersive experience. Wohl ein We gigantischer have a Flop, very schätze ich special mal. and exclusive video Ja, ich habe mich which gerade takes a wiederholt, closer sorry. look at this incredibly rich multiplayer mode, with the development team providing us some insight. Hi, this is Tim Schwalk, producer on Heroes of Ruin at InSpace, and today we're going to focus on multiplayer gameplay and the Gunslinger. Here you can see how our seamless multiplayer experience works. As a host, you'll get a notification when someone joins or leaves your game, and at that point, the difficulty of the level will adjust itself on the fly. Up to 3 others can join my game, either locally or over Wi-Fi, and these can be either friends or strangers. Okay, es ist ein You can voice chat with Player. friends over Aber Wi-Fi, hey, es ist and you wenigstens can mal even kein talk to non-friended RPG-Game in players der if your Nintendo system's parental Direct. control settings Müssen wir allow mal for so it. sehen. Here's an die example of a simple verstehen strategy den you can use when you Scherz. combine a ranged character with a melee character. The die, Savage can die keep anderen enemies at Directs bay mit with a mir strong geschaut melee haben. attacks, while the Gunslinger fires at them from a safe distance. There are, of course, more in-depth strategies where specific powers are concerned, but this is a tried and true way to combine forces.
Ich muss schon sagen, dieses Spiel sieht absolut uninteressant aus und vermutlich deswegen habe ich auch noch nie davon gehört. Es sieht As aus, with als all hätte battles in the man, game, keine this one Ahnung, actually becomes World more of difficult Warcraft as additional players join the gebootleggt. fray. Of course, with additional allies, you open yourself up to all sorts of strategic advantages. One cool thing to note is that all buffs are shared between party members at certain distances when they're at their max level. Another cool thing is that you can earn benefits by playing with your friends. As you play with a friend, you can level up your friendship rank, earning boosts that only exist while playing with that specific friend. For example, if Tony and I are level 1 friends, Oh, man muss then our auch health noch and energy will zwangshaft mit replenish as we demselben hit spielen. checkpoints, but Wie only dämlich if we're in war a das game denn? together. The bonuses only get better from Jeder there. hat Zeit, so ein Heroes of Spiel Ruin mit is a lot of jemand fun when anderem playing zu alone, spielen. Da but hat the man full eher den potential of the Mario title Kart is 7 unlocked when you join the rausgeholt oder quest so. to cure Ataraxis with other gamers. Watch for Heroes of Ruin, coming soon exclusively to the Nintendo 3DS. Das Spiel war ein kompletter Flop, wenn ich ab diesem Zeitpunkt nicht I mehr can was von ihm also gehört confirm habe. today that new downloadable challenges will be available for free every day for entire year after launch. These scenarios will offer players daily trials and allow them to test their combat skills and earn rewards. I also wanted to mention the Heroes of Ruin official website, which aims to create a strong community around the game. The website will allow players to deepen their Heroes of Ruin Ich sag jetzt experience nichts dazu. even further. For example, players will be able to check their stats and aim for the top of the game's leaderboards. It will also offer many other exciting possibilities for players to expand and share their game experience. Heroes of Ruin will be available in Europe from June 15th, exclusively for Nintendo 3DS. Now I'd like to talk about the Pokemon Pokemon. series. We announced a little while ago that the next game in the Pokemon series for Nintendo DS, Pokemon Black version 2 Black and 2, Pokemon White 2, White ja, version die 2 Spiele haben wir ja are schon not only durchgespielt. in development, but will be out in Europe this autumn. Pokémon hat ja ein bisschen Pokemon gebraucht, Black auf version die 2 nächste and the Pokemon White Konsolengeneration version zu 2 kommen. are for Nintendo DS. But of course, they can also be played on Nintendo 3DS, since it's compatible with Nintendo DS software. Today, I'd like to show you two Nintendo 3DS download software titles that can increase your enjoyment of Pokemon Black version Jetzt kommt 2 dieses and Pokemon Dreamcatcher White und die version Bank. 2 even more. Das war First, geraten, ich weiß es I'd nicht. like to introduce you to a piece of software whose Japanese title is Pokemon AR Searcher. Ja, das ist Dreamcatcher It's a geworden. title that brings Pokemon into the real world right in front of your eyes with AR or Die drei augmented Wolken-Pokémon waren reality damals nur technology. durch dieses Ding This empfangbar. is a motion control shooting game where you have to catch Pokemon that appear around you in the real world. Players move their Nintendo 3DS and aim at the Pokemon moving around them. Ja, You das can war catch damals so Pokémon 3-5 by Euro hitting im them E-Shop. with a Ich beam. hab's mir nie geholt. Sometimes it's even possible to catch extremely rare Pokemon in this way. Better still, once you capture some Pokemon, you will be able to transfer them to the new Pokemon Black version 2 and Pokemon White version 2 titles. This will be on sale from Nintendo eShop later this year. As I mentioned, we have another download software titles to announce. When Pokédex 3D came out Ach, in Pokédex 2011 3D, oh, das as habe a ich schon free komplett download vergessen. on Den gab's Nintendo damals eShop, auch. it was snapped up by many Nintendo 3DS owners. We are now pleased to announce that soon we will have a fantastic new Pokédex for you. Ja, das war damals The die original 3D-Modelle, Pokédex die hatten 3D noch Zeit gebraucht contained und haben einfach so detailed in 3D data gegangen. on over 150 Pokémon from the first Pokémon Black Oder sie haben version, sie straight and up aus Pokémon White Pokémon version Park games. 2 rausgenommen. but with the new Das version, vermute ich you eher. can now check every Denn die Modelle Pokémon sind in so the ähnlich. history of the series, which is sure to be a big help when deciding your strategies for the new Pokémon Black version 2
and Pokemon White version 2 games this autumn. There are many other new features too, so look out for further announcement on this title soon. This will also be on sale from Nintendo eShop later this year. Next up, we turn our attention to an icon in a completely different area, Was kommt als but nächstes? surely one of the most famous and well-loved characters of all time. Disney Epic Mickey for Wii arrived Disney in shops Mickey in Epic. 2010, Yeah. and many fans of gaming, Mickey. Disney Mickey. or both, Ah. took up the challenge to battle through puzzle, Ja, das adventure, Spiel and wurde ja action inzwischen schon with wieder a paintbrush geportet. in hand. You may have heard that a brand new Und dass Disney es Epic hier auftaucht, Mickey ist game ironisch. for Nintendo Das ist ja 3DS erst vor is in letztes Jahr in development der from Direct Disney. aufgetaucht. Headed Nochmal. up again by well-known developer Warren Spector. Luckily for us, Mr. Es wird immer Spector noch made a als eins der special besten exclusive Disney-Spiele trailer to tell us a little more Naja, das about Prinzip what ist to kreativ. expect from Das this muss new ich title. zugeben. Ich habe damals zweimal gespielt. Hi, my name is Warren Spector, VP and Creative Director at Disney's Junction Point Studios. I'm pleased to be with you, virtually, to introduce the new game from Junction Point and our partners at Dream Rift Studios, the all-new das war mal was Disney Epic anderes. Mickey Power of Illusion for the Nintendo 3DS. Oh, jetzt kommt dieser 3DS-Teil. Power of Stimmt, da Illusion gab es is ja a noch unique was für den standalone 3DS, game aber set in Wasteland, the setting for the Disney Epic Mickey games on the Nintendo Wii, bis auf den and featuring Sprite the habe ich paint and nichts mehr thinner von dem focus of those gehört. games as well. But Disney Epic Mickey Power of Illusion offers all new, all original platforming gameplay designed from the ground up to take advantage of the dual screens and stereoscopic 3D capabilities of the 3DS. In addition to being inspired by the Disney Epic Mickey games, Power of Illusion blends Wasteland mythology with characters and gameplay elements from the beloved classic Castle of Illusion game of the 1990s. In Power of Illusion, the evil witch Miserabelle, Castle of Illusion's villain, is forgotten and trapped in Wasteland, and she's desperate to escape. Her castle, as well as her powers of illusion, are intact too, and she uses them to put into effect a scheme to draw the essences of beloved Disney characters Stimmt, in dem from the Spiel world of tauchten games ja and andere cartoons, and Disney-IPs auf, trapping so them ein in bisschen Wasteland. Kingdom Hearts-Style. Eventually, she plans to collect enough Toon essence to propel her back to the world of popular characters from which she came. It's up to Mickey, with help from Oswald the Lucky Rabbit and other Wastelanders, to run, jump, draw, and erase his way through stunning Disney-inspired environments to free the trapped characters and thwart Miserabelle's plan. I hope you're as eager as I am to return to the Castle of Illusion. We have plenty more to talk about, Die so I hope you'll Originaltitel check habe in ich sehr regularly viel for gehört, updates die sind about super Disney gut, Epic aber Mickey, dieser Titel, Power of der ist Illusion. komplett Thanks for having me here. weggeschwommen am Ende. An den erinnert sich keiner mehr so richtig. From one Disney world to another, as we delve next into the world of Wenn Kingdom man vom Hearts. Teufel spricht. Square Enix has created another Kingdom deep Hearts. and rich gameplay Dieses Stream-Ding, experience damals habe ich die with Demo their gespielt latest und inzwischen entry ist in es the ja mit der famous series Cloud-Version auch Kingdom auf Hearts alle 3D möglichen Systeme Dream Drop geportet. Distance for Nintendo 3DS. In the Es war game, so eine Zeit you lang will sehr play as begehrt, two weil of the es series' früh aus most dem popular eShop entfernt characters, wurde Sora und and nur noch Riku. als Cartridge verfügbar war. In order to become true Keyblade masters, they will visit new worlds, battle new creatures, and breed and war train auf jeden Fall over anders als 50 der different Rest. types of spirit, who can fight alongside them. Come on! Yeah! Let's go! Ja, ein bisschen erinnere ich mich damals an die Gameplay. Den kleinen Reich hatte ich damals auch. Und nicht, dass er das machen kann! Was zum... Kampfball zum anders! Das gibt's auch noch. Okay, das ist die Frontwelt.
can confirm to you that this title will be available on July 20th this year. Nicht gerade sehr viel We have gezeigt worden another von dem Spiel. title I'd like to talk about, which was only announced very recently for Europe by publisher Square Enix. Kann es sein, dass Square Enix immer die It's a Directs perfect ausgenutzt blend hat? of rhythm, battling, and addictive gameplay, set in the iconic world of Final Fantasy. It's a theatrhythm Final Fantasy, exclusive for Nintendo 3DS. Das ist diese Rhythmusspielreihe, stimmt ja. Ich hoffe, ich krieg jetzt keinen Ärger. Die meisten Square Enix Songs sind, naja, copyrighted. Square Enix hat ja seine Probleme mit der Musik. Unter Sephiroth. Echt gesehen ist es nichts anderes als das Mikrogame, was ich habe. Welcher muss ich den gesamten Bereich stumm stellen? The game features characters and over 70 pieces of familiar music from many Final Fantasy games in the long-running series, which will really be a trip down memory lane for fans. If you have never played a Final Fantasy game before, this is a fantastic introduction to some of the elements that have made the series so compelling, but Ich glaube played nicht, in a dass ich jemals ein completely Final new way. Fantasy Game überhaupt spielen werde. Shared zumindest von Tourism der Final Hauptreihe. Fantasy will be available in Europe this summer. Why don't we have a closer look at the Wii console now? Ah, jetzt kommt die Wii. We know that many people have been waiting excitedly for Beat the Beat Oh, das Rhythm ist ein Paradise. legendäres Spiel. And Das I'm very Wird pleased von to den meisten confirm als for das you Beste today bewertet, that the final wenn man date 3DS is mal now aus dem July Blickwinkel 6th. läuft. In a special addition to the European version of Beat the Aber das Beat Spiel ist Rhythm richtig Paradise, I can reveal you will also be able to play with songs from the Japanese game. It will give players an opportunity to experience both versions of the catchy tunes and gameplay. Let's watch and listen to some examples Also die which Wii-Version European ist eine fans der will be berühmtesten able to Versionen. enjoy. Gold kommt sehr nah Peggy dran, 7. aber Wii ist die bekannteste. Besonders wegen ihren Remakes. Faux show, all about you. All about you. Faux show, faux show, faux show, faux show, faux show, faux show. Crazy into you. Into you. Into you. Honto, 好きなんだ。好きなんだ。honto, honto, honto, マジ大好き。マジ大好き。大好き。大好き。 Viele haben bei dem tatsächlich die japanischen eingestellt. Ja, Ringside, Legende. Auch Is das wie vorher. that true? Host of the fans? Is that true? Whoa, you go, big guy. Is that true? Host of the fans. Ja, viele haben die japanische Version damals eingeschaltet in den Videos, die ich mal geschaut habe. We now Legendäres come to Spiel. the final part of today's Warte, presentation. jetzt kommt schon das letzte? And for Okay, that, Directs waren I'd damals like to focus ganz again anders. on Nintendo 3DS. zurück zum 3DS. Was ist denn das As Highlight many dort? of you know, we released system update for Nintendo 3DS that provides new features and improvement to existing features. Our next system update will take place on April 25th, and I'd like to give you a little more information about it. Something we have Informationen über ein heard Update as habe ich lange nicht mehr feedback gehört. from Nintendo 3DS owners
is that because there have been many new releases of Nintendo eShop titles, 3D videos, and demos, it can be difficult to manage the home menu. That's why we are providing the option to use folders as part of the next system Ach, hier update. wurden die Ordner eingeführt. As you can see here, you can create a Die waren folder nicht immer in drin? an empty space on the home menu Das wusste ich nicht mal. and place software icon inside. Up to 60 icons can be stored in each folder. You can then assign each folder a name, and the first letter of the name will be displayed on the folder. By creating folders, you can sort and order your home menu icon Von allem, dass exactly sie auch noch as you überall like, diese and NES-Titel find the software rumliegen you are haben, looking for easily. die ab diesem Zeitpunkt kaum noch jemand spielt. Also, this system update will allow you to download update data for software titles, commonly referred to as patches, allowing you to update your software titles. We plan on Ja, releasing updaten kann man update noch. data for Mario Kart 7 Das in Ironische ist, mid-May. danach gab es kein This Update mehr für Mario update Kart 7 data und dann, als will alles remove abgestellt war, kam unfair plötzlich ein Update für shortcuts Mario Kart that 7. occur when you play online. I'm sorry for any frustrating experiences caused by this, and hope that this update data will Oh, allow da ist wohl was plenty more schiefgegangen. people to enjoy the game as intended. Once this update data is released, you will need to download it from Nintendo eShop in order to play online. Next, we had a very interesting experience in Europe with Nintendo 3DS recently, and it involved one of the most famous museums in the world, the Louvre in Paris. Oh mein Goodness, ich glaube, As ich weiß, part of wovon an redet. ongoing partnership between Nintendo and the Louvre Museum, Ja, redet von diesem einen we have Spiel, was ich provided gefunden the habe. Louvre with Nintendo 3DS system that feature an exclusive audio guide. Die The haben ein guide Spiel is provided veröffentlicht, was in eine Tour 7 durch different den... languages and Louvre includes ist. an interactive map Dieses that Spiel gibt allows es auch noch visitors heute. to see exactly where they Du are. musst nur in the 300 museum. Euro hinblechen. It also offers over 700 Yep, das meine ich commentaries ernst, 300 on Euro. different artworks, providing a wealth of information for any visitor. It contains ich glaub, commentaries es on ist both sogar well-known artworks Nicht and verfügbar also on gewesen, aber some das hat mir gerade that das are less Gegenteil famous, bewiesen, denn Deutsch war da zu meaning sehen. that all visitors can learn something new when they tour the museum in a fun and interactive way. Aber wer nimmt seinen 3DS? The audio Okay, guide viel Louvre Spaß. Nintendo Aber 3DS is ansonsten, already wer available for sein visitors 3DS to im enjoy, Louvre, wenn man and den we doch hope sowieso nur mitnimmt für you will Street take Pass. advantage of it next time you are in Paris and visiting Das the war das Louvre Highlight! Museum. Dieses And Spiel, was finally jetzt 300 today, ist? it's time Was to niemand look at richtig the spielt game ist. that we are incredibly excited to confirm for Europe. I can tell you that the new 2D side-scrolling Super Mario games, now confirmed as a new Super Mario Bros. 2, is in full development. Das Spiel mit dem This legendären is a Nintendo completely Shop. new game, allowing Ich you werde den to Moment nie experience vergessen. the much-loved Und 2D ja, ich Mario habe das Spiel im gameplay Besitz. on Ich Nintendo könnte es 3DS. theoretisch spielen. We are aiming for a new standard of 2D Mario game that will be Tue accessible ich aber to grad anyone. nicht. And the best news is that we will be launching this new title in August this year, meaning you only have a few months to wait before you can get your hands on it. That's my final update for the first dedicated European Nintendo Direct, and I'd like to thank you very much for joining me. Please make sure you check out more updates and links and all the videos you saw today on the Nintendo of Europe website, YouTube channel, and official Twitter feeds. Thanks for joining us, and I hope you enjoy the rest of your day. Wow. Ich muss schon sagen, im Vergleich zu anderen Directs
die später kamen, war die erste ein bisschen sehr stumpf und trostlos. Ein paar Titel waren interessant, aber es hat halt nicht so richtig das Gefühl gegeben, oh, ich bin gehypt auf das Spiel und das Ganze. Ich glaube, das kam erst mit 2013 rein, wo die Smash-Ära begonnen hat. Wenn ich richtig im Kopf habe. Oder war das ein Jahr mehr? Ich hab's gerade nicht im Kopf. Auf jeden Fall, das war die erste Direct, die ich finden konnte. Wir werden jetzt bis zur offiziellen Direct, die ja schon announced wurde, und zwar im April, also insgesamt 8 Directs aus der Vergangenheit reacten jeden Freitag. Und ja, damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Bleibt sozial, lasst ein da und bye. Und schreibt auch gerne eure Meinung zu dieser Direct. Bye. One last thing. Don't forget to like and subscribe to this channel. And leave a comment below if you've got anything to say. I'd love to Was hear zum from you. Teufel? Bricht da gerade die Fourth Wall? Habt ihr mein OBS bemerkt?